ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮುಕ್ತ ಜೀವನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸುಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮುಕ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಆಸೆಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬೇಗ ದೊರಕಲಿ ಅಂತ, ವಿಘ್ನವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ದೊರಕಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಇನ್ವೊಕೇಶನ್ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ NKK ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಥಮವಾದ ಇವೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಲೇಟೆಡ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೂಡ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧನ್ವಂತರಾಯ ಅಮೃತ ಕಲಶಹಸ್ತಾಯ ಸಕಲ ಭಯ ವಿನಾಶಾಯ ಸರ್ವರೋಗ ನಿವಾರಣಾಯ ತ್ರೈಲೋಕಪತಿಯೇ ಶ್ರೀಧನ್ವಂತರಿ ಸ್ವರೂಪ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ನಮಃ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೇವಕ್ಕ, ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಈಗ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನು ಭಟ್. ಶಿ ಇಸ್ ಎ rheumatologist at Emory University, and she is married to very well known Dr. Subramania Bhat, who is a pulmonologist, and also he was a chairman of NKK 2019. So Dr. Bhatts are very actively involved with several charity organizations sponsoring multiple cultural and charitable activities in Georgia, Florida, and India. So we are glad to welcome Dr. Anu Bhat, and she will be moderating our event. Thank you, Dr. Anu Bhat. Welcome to the stage. Thank you. Next, we have Dr. Prabhakar. He's an allergist and immunologist in private practice. So he is very well experienced, and he's a pediatrician at Fort Gordon, and he's doing his private practice in pediatrics, allergy, and immunology. So he's board certified in pediatrics and board certified in allergy and immunology. So his valuable inputs towards COVID situation are really valuable. So we welcome you, Dr. Prabhakar, from Nrupatunga Kannada Kuta. Thank you. You're welcome. Just a small correction. I mean, a lot of people think that allergy immunology is a conjoined board of internal medicine and pediatrics. So we can take care of patients of all ages, right across the board. I mean, there's nothing like pediatric allergy and immunology. I think a lot of people, there are two pathways to join fellowship. One is through pediatrics and other through internal medicine, but we are cross-trained, so we can take care of patients of all ages as far as allergy and immunology is concerned. There's just a slight correction there. Thanks. Sure, Dr. Prabhakar. Thanks for the correction. Welcome once again. Okay. Thank you. Okay. Next, we have Dr. Samir Belagaje. So he's associate professor in neurology and rehabilitation medicine at Emory University, and he has contributed to many papers, many articles. So he completed his neurology residency at University of Cincinnati and served as chief resident. And he is involved with research in stroke and stroke trials, and has been involved in national clinical trials. So he maintains his interest in health policy issues, particularly related to stroke and neurohabilitation
and neurology in general. We are glad to have you on board. We welcome you from Rupatanga Kannada Kuta, Dr. Samir. Dr. Samir, I think there is some Okay, yeah. Moving on. Next, we have Dr. Kannan Narayana. As you all know, Kannan Narayana is very active in NKK. We have seen him very actively in Rupatanga Kannada Kuta events. So he is a passionate physician, neurologist, and neuro-ophthalmologist. He is practicing in Gainesville, Georgia. So he served as a chief resident during his residency at Rutgers Medical School in New Jersey. And he has also co-authored more than 20 peer-reviewed publications, serves as a reviewer for 3 journals. So, yeah, he has volunteered as a speaker at MS Center of Atlanta and the Optic Neuritis Foundation. So, thanks for accepting our invitation, Dr. Kannan. We welcome you on board from Rupatanga Kannada Kuta. Namaskara. Thank you. Thank you. Thank you. Next, we have Dr. Narasimhulu Neelagaru. So he is a board certified cardiologist who practiced cardiology in Jackson County, Georgia. And he is also alumni of Harvard Business, having graduated with Owner President Management Program. And he is the founding chairman of Quantum National Bank, a $550 million asset bank, currently ranked 4th most profitable bank among 1,338 banks in the country. So he has also served as a board member of several organizations, including Cigna Health Springs Insurance Company, Athens Area Coalition of Physicians, Jackson County Area Chamber of Commerce, and Community Bankers Association of Georgia. So he was voted the best physician of Jackson County in 2016. Thank you so much for accepting our invitation, Dr. Narasimhulu. Welcome from Rupatanga Kannada Kuta. Thank you very much. Thank you. Yes, sure. Sure. Yeah, I have just allowed everyone. Yeah, thank you so much. That was the introduction part, and I would like to hand it over to Dr. Anu to moderate the discussion. Thank you. Prabhakar, before Anu takes over, screen sharing nilisbidi, please. Yes. Thank you. Yeah, I just did that. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪುನಃ ನಾವು ಇವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರದು ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀಲ್ಗಾರು ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀಲ್ಗಾರು. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಲವರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾತಾಡಿ ನೀವು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲಾಟೆಡ್? ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? ಅದು ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ 10 ರಿಂದ 15 ಮಿನಿಟ್. ಹೌದಾ? I will try my best to confine myself to that time limit. Just before we start, I think we need to have a brief overview of the immune system. So the immune system is the system that protects against infections and invasion by tumors, cancers, etc. So
It's a complicated system, and there are two components to it. One is called the innate immunity, which is what we are born with, like our skin, integuments, mucous membrane, cilia, the acid in our stomach, etc., and also blood, including white blood cells, and what are called complements. And that's innate immunity that we're all born with it, with exceptions, a few rare exceptions. And the second one is adaptive immunity, where the body learns to fight infection. And this is basically based on the lymphocytes. The lymphocytes can be divided into two broad categories. One is T lymphocytes, the other is the B lymphocytes. And there is a cognate and direct interaction between the T and the B cells. That means they touch each other and they talk to each other. And that's how they transmit signals between each other to develop immunity. I mean, there's two components to the immunity. One is the cellular component. The other one is what most people talk about, the antibodies. The cellular component, basically what happens is when an antigen, any protein or complex polysaccharide is presented by what are called the APCs, antigen-presenting cells, which include macrophages and the B lymphocytes, to T cells. The T cells react by producing what are called the cytokines, which signal B cells to produce antibodies. And there are two types of T cells. One is called the T8 cells, CD8 cells, which are what are known as killer T cells, and CD4 T cells, which are what are called the helper T cells. CD8 and CD4 refers to their nomenclature based on the characteristics on flow cytometry. CD doesn't mean compact disk. It's cluster of differentiation. Then CD4 is again divided into two types, Th1 and Th2. Th1 is what I call the helper T cell. The Th1 produces what is called interferon, which is a chemical that that helps to fight infection. And Th2 is geared towards allergy, fighting parasites, and external antigens. And Th1 mainly deals with intracellular antigens like virus and things like that. So that's the brief overview of the immune system. So when you give somebody a vaccine, it drives up both the cellular component and also the antibodies. So once an infective agent is presented to the T cells through the APC, there are two kinds of T cells that are produced. One are the active T cells, which help to fight the infection, and then there are what are called the memory T cells, which carry the memory of the antigen, and then they migrate to the lymph nodes. And the same thing happens with the B cells. And the T cells also produce cytokines that transform B cells into blast cells, which produce antibodies. And again, the B cells, again, are differentiated. There are two types of B cells. One is the active B cells, blast cells, which produce antibodies, and the memory B cells, which are transported to the lymph nodes. So when the T cells help the B cells produce antibodies, and again, when an infection occurs again, the memory T cells are actively recruited, and there's a very quick regeneration of the T and the B cells, which are ready to fight the infection. So the vaccines improve. Vaccines help in both the cellular system and also the antibodies. So there are now 2 or 3 vaccines. There are basically 2 vaccines in USA that are approved. One is the Moderna, which is an RNA vaccine. What basically they do is they splice the RNA virus into the portion that's of interest, that is the mRNA that's related to spike proteins, and it is injected
using a lipid particle, nanoparticle, because otherwise it will be degraded by the body before it can get into the cells and generate the antibodies against the spike proteins. And so it's fairly safe, and it doesn't contain an active viral particle, so it's safe in immunodeficient patients, and patients are undergoing chemotherapy and cancer, etc. And the other one is the Pfizer one. It's also an mRNA vaccine, but the mRNA here is generated artificially using the genome of the virus, which has been sequenced, and then it is spliced into the segment that we are interested in, namely the mRNA dealing with the spike proteins, and injected into the cells using the lipid nanoparticles. And the nanoparticles, lipid particles, are biodegraded in the cells, and again it generates antibodies against the spike proteins. And the most of the antibodies we are interested in vaccines are the neutralizing antibodies. And so both of these, the Moderna and the Pfizer, are both mRNA virus. They're fairly safe. They don't cause any infection. And, even immunocompromised people can take it. The only question is, how good will the immunity be in patients with compromised immunity? But apart from that, it's fairly safe. And it's given in 2 doses. The mRNA, the Moderna is given at the interval of 4 weeks, and Pfizer is given at the interval of 3 weeks. And now there are a lot of studies done in UK which says that even just 1 dose of immunity will protect you for at least 3 months. So if you already had an infection, it's still safe to take these vaccines, but there's no hurry because there's a shortage of vaccine. You can afford to wait. And I think that they have not included people, who are pregnant and breastfeeding in the study. So we don't know, it's probably safe, but it is left to the discretion of the patient and their healthcare provider. And the main, side effects are basically, our first injection, most of the people do not experience any side effects, but after second dose, they may experience vague aches and pains and fever and like serum sickness reaction is common, and it can be easily treated with, some Tylenol or Motrin or whatever NSAIDs you have. So it is basically safe, and I think it's very important to take these vaccines. I mean, that's the only way we can fight against this virus and bring it under control. So I'm open to questions if you have any questions. Questions and answers will be done later, Dr. Prabhakar. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Prabhakar. Ivaga, next speaker will be Dr. Neelagaru. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. about PPP loan, Good. Thank you, Anu. Thank you for giving me this opportunity, and thank you for moderating this wonderful webinar. I'm the chairman of the Quantum National Bank, which has been in business for the last 25 years. We started with 5 million in assets, and as of today, we are about 620 million in assets, and owned by the Indians and serving the Indians throughout Metro Atlanta, Georgia, and the neighboring states. And specifically with regard to the PPP loans, we have disbursed approximately $130 million worth of loans
in the last year, and about 83 million with the first PPP loan, and the second time about 33 millions. We have a concierge service where if you have a question, they'll get back to you immediately and help you through the process of applying for the loans. If you had a PPP loan the first time, you have to certify that you have used or going to use before you get the second loan. And most of us is easier to fall into the next one, meaning the employee should be not more than 300. Most of our practices are less than 300 employees. That's an easy thing to do. But probably the most important thing is you should have a 25% reduction in your gross receipts compared to the entire year, compared to 2019 to 2020, or if you compare from quarter to quarter. Let's say you compare second quarter of 2020, you have to compare it to the second quarter of 2019. Meaning you cannot compare the third quarter of 2019 with the second quarter of 2020. That's a very important thing. Some people get confused with that. And when the SBA says 25%, it's an absolute number. It cannot be 24%, it cannot be 23%. You have to certify regard to that. And an average amount you are eligible is 2.5 times your average monthly payroll, either in 219 or 220. The maximum loan you can get is 2 million. If your loan is less than 150,000, the certification process is very easy. It's one simple, one page. You certify that you use it for the business, and that's about it. Though you should have the document ready in case the SBA comes and asks for details sometime in the future, which can be in the next 7 years. And if you have any questions, please call me, and be glad to guide you through the process of exactly to do. We have a concierge team of 4 people at the bank who, what all they do is the PPP loans. And there are hundreds of specific details, the minutiae with regard to PP loans, and these people are experts in guiding you through that. And the payroll costs are calculated either from 2019 or 2020, as I said before, and you should have the documentation when you apply for the forgiveness. You do not have to produce that when you apply, but it should be ready when you ask for the forgiveness. We should think that this is a free money coming from the government to keep your employees and keep them employed and run through the business. That's a very important thing. As long as you're able to prove you are using it for the business, for the approved expenses, the money is completely forgiven. So that's a very important point to remember. And you can use it for a lot of expenses. I will go over in just a second. And one good news is the IRS had said with the first time last year that you cannot deduct the PPP loan expenses, but now they said you can deduct that. So that's a very important thing. It's almost like taking a double dip. And the process to get the forgive loan is very easy now compared to what it was before. About $284 billion has been approved for the second time, of which several billions have been already used. But still, a lot of money is still left. And the deadline is March 31st of this year. So we have another 6 to 7 weeks to get that done. And once you get the loan, you have to select between 8 to 24 weeks to get your payroll costs deducted for that.
And you can use the money not only for the payroll, which is the most important and the main part. You can also use that money as an expense for any business software you have, any kind of cloud computing, any kind of sales and billing functions. And if you had any damage to the building, to the business, and whatever the money you spend for repairing those, that's also deductible. And especially for us as doctors, if you're using the money to put shields for the PPP, for masks, and any other related cleaning expenses, they're all fully deductible from this PPP loan you get. Any protection that you give to the employees in terms of gowns or anything else, they're also completely deductible. If you have never applied for a PPP loan and this is the first time, you have to follow the rules of last year for the first-time borrowers. You are subject to the original rules of the program. And my staff will be glad to explain to you. How much money can you get? 2.5 times your average payroll, monthly payroll. And if you have a business interest in some motels, hotels, any other hospitality industry, automatically it is 3.5 times the payroll. So with that, I will stop and take any questions later on. Thank you, Dr. Anu. Thank you, Dr. Neil. Thank you very much. ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಇತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುಂದಿನ ವೈದ್ಯ ತಜ್ಞರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಮೀರ್ ಬೆಳಗಜೆ. ಅವರು ಕೋವಿಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಮೀರ್ ಬೆಳಗಜೆ, ಯುವರ್ ಟರ್ನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. You have to unmute. I think Divakar is yeah. Kalasana? Can you hear me? Okay. Yes. 3%. Can you see my PowerPoint? Yes. Okay, great. Yalarigu namaskar and good morning. Thank you for this opportunity. I am talking about post-COVID medical side effects. When we first saw the COVID pandemic hit last year, the main concern was for death of people who were infected. And we all recall seeing the pictures on our TV screens from China, from Europe, even from New York and California, of all the people that were passing away. But now that we're a year into this, we have learned more about the virus and have developed better treatments in the hospital, new medications, and a lot more people who have had COVID are surviving. In fact, the fatality rate has decreased, and the survival rate is well over 90%, including 99% here in the United States. So this is very good news. This means that overwhelming majority of people who have COVID are surviving. The not so good news is that most of these folks have not completely recovered, and many continue to have symptoms despite being cured from the COVID. And this is different from a lot of other infections that we can get. If you normally get a cold or a pneumonia or something, you take the antibiotic or give it time, it will go away and people are able to get 100%. But a lot of people with this COVID are still having symptoms, and they're having similar symptoms. So this has brought about a new syndrome called post-COVID syndrome. And then there are many definitions of this because of this ongoing nature, and we're still learning about it. The two definitions that have been going on is that the ongoing COVID symptoms between 4 to 12 weeks from the start of the acute symptoms. The second one, which is more the post-COVID syndrome, is people who have symptoms for more than the 12 weeks from the start of this acute symptom. So these are 3 months from the time that they've originally had these symptoms. And this is referred to as post-COVID syndrome, long COVID, or long haulers. And you may see these terms in newspapers, in magazines, or even on television reports.
The common symptoms of post-COVID syndrome include fatigue, shortness of breath, cough, joint pain, and chest pain. And in one study of patients 6 months after they were discharged from the hospital, many patients exhibit at least one of those symptoms, particularly fatigue or muscle weakness, sleeping difficulties, anxiety, or depression. And in fact, it's been said that 1 in 20 people who have complained of severe side effects are feeling ill for up to 7 weeks. And majority of people continue to have symptoms till day 30, but then they continue to persist. It drops a little bit, but it continues to get, it improves slightly, but not significantly. And patients are still having symptoms at day 60 of the infection. And these persistent symptoms were associated between ages 40 to 60 years, hospital admission, so that they had a little bit more of a severe COVID case. And then that severe COVID and dyspnea or the shortness of breath were factors that were associated with persistent symptoms. So what are the risk factors that are associated with developing this post-COVID syndrome? We're still trying to learn more about it, but the most common things that have been found are age. As people get older, they're more at risk of developing these post-COVID syndrome symptoms. And then the association of other medical problems, pre-existing hypertension or high blood pressure, thyroid problems, diabetes, or lung disease put people at risk of developing these continued post-COVID medical symptoms. It's also been found that females are having a higher risk of suffering this post-COVID syndrome. It's not really clear why that is, but just from the studies that more females than males tend to have these symptoms. And the symptoms that they have tend to be also somewhat more grouped in particular females. And the symptoms that they complain about are hair loss, fatigue, impaired sense of smell or taste. And this is also a common symptom of the infection itself. It just doesn't get better. And then this brain fog, which I will talk about a little bit later. And then the studies that came out of Italy when they had the infection show that women were at high risk of developing post-traumatic stress disorder or PTSD. Another risk factor is obesity and body weight. Obesity has been shown to be a risk factor for developing the severity of the COVID. So as I mentioned earlier, the severity of the COVID is also a predictor of the lingering symptoms. So if obesity predicts severity of symptoms, it's no surprise that will also be a risk factor for developing this longer COVID symptom. But and the thought process that it lowers the body's metabolism, so the body's not able to heal and repair as fast as it normally does. And then that obesity also leads to increased inflammation, which causes other comorbidities and prolongs the recovery of these symptoms. So what exactly causes these post-COVID symptoms? No one knows for sure, and there are a lot of multiple theories. What makes this particularly unique is that people who have these symptoms can be shown to not to have any virus in their body. So the virus is completely gone, but they're still having symptoms. That being said, that there is a small group of people that where the virus continues to linger in the body and deposit in the body. And because it's a foreign body, this continues to cause problems with the immune system. This virus, by the way that it attacks, destabilizes the immune system as part of its attack on the body. And so the immune system is not regulated and does not work as well as it's supposed to. This virus also makes blood cells more likely to clump and form blood clots. And it's thought that much of the heart damage that is associated with the COVID-19 infection is thought to stem from these very small blood clots that cause problems in the heart muscles. These blood clots can also be seen in the lungs, the legs, the liver, and kidney, so various different parts of the body. And if there are blood clots there, that means blood cannot get to those areas, causes damage in those organs, those parts of the body do not work. And then finally, I think that a lot of these causes are interrelated, and then that they play on each other and lead to, from one symptom leading to another symptom. And I'll show you that in the subsequent slides.
I wanted to, we think about COVID as causing more respiratory problems and more of an immune issue, but it's a multi-system organ issue. And I wanted to share some of these symptoms showing what it does. And this is in the post-COVID era. So after the infection has been cured, patients are thought to be free of the virus, but they're still having these damage and the symptoms. In the heart, as I mentioned, that it can cause heart damage, usually through the blood clots. And when the heart muscle is damaged, the heart is not working well. So that leads to complications such as heart failure, where the heart is not pumping as well, can lead to blood clots in the heart, lead to coronary artery disease. And then if the heart is not pumping as well, it can lead to a fast, pounding heartbeat or an irregular heart rate. These problems, if the heart is not working well, can then cause fatigue because the heart is responsible for providing blood and oxygen to the other parts of the body. If the oxygen is not getting to those other parts of the body, those other organs are not going to work as well, not going to be able to heal, and it causes more of those symptoms. Similarly, the lungs are often damaged by this COVID pneumonia. And the damage that's done leads to scar tissue. So it's not just the resolution of the virus, the inflammation, there's scar tissue that forms in the lungs. As a result, the lungs are not able to exchange air the way that they're supposed to. And this leads to long-term breathing problems. And that's why it causes people to have trouble with shortness of breath. They get more tired when they're doing their regular work. Going back to this interrelationship, when there's not enough oxygen getting into the body because of the scar tissue in the lungs, that sends a signal to the heart to pump harder, to work harder to get more blood through the body. And a result that this is an injured heart that's now working harder and can cause more problems with the heart. And if the heart then is not able to provide more oxygen to the lungs are more not working as well. So you can see this rebound effect between multiple organs. Other organs that are affected are the brain or neurological symptoms. And as a neurologist, this is something that I see quite a bit and most interested in. One of the common things that people have with COVID is the loss of smell or taste. This is seen in the acute infection, but one of the things that it lingers. So this is something that people feel even if after they've recovered fully, their taste is gone. They can't smell as well. And this recovery has taken much longer than we would expect for normal nerve injuries. The other area of interest is this brain fog syndrome, where survivors have trouble with their memory. They have trouble with concentration or sleep problems. And they're not able to focus. They're not able to be as sharp as they normally do. Patients also report muscle pain and headaches as a result of this brain symptoms. And then there are psychiatric symptoms as well related to the brain, causes problems with depression, anxiety, or other changes in their mood. And you can also see the interrelation if people are tired, their heart or lungs are not working as well. They're not able to go about, be socializing, going out and doing their normal activities. So they're stuck more at home, and that leads to more depression, social isolation, and can lead to some of these psychiatric issues as well. Finally, other organ systems, the kidneys can be affected, usually by these blood clots, which leads to harmful substances in the blood. And then dermatological problems include rash and hair loss. What is the treatment for these post-COVID symptoms? There is no one particular medicine or one particular cure for this. And that's because, as I showed you, that there's a variety of different lingering symptoms. So there's not one medicine that can fix all of them. And I should also mention, not every patient will have all those symptoms. It might just be one. It may be a couple of them, or it may be all of those symptoms. So everybody's a little bit different. If you or somebody you know continues to have these such symptoms after their COVID infection, I suggest that you get help with their primary doctor, first of all. Something like fatigue may actually be a problem with the heart, so it could be a very serious problem. So it's important to get checked out if there are lingering symptoms. We are forming post-COVID interdisciplinary care systems, clinics and care
And one of these clinics is forming here at Emory University, which I'm involved with from the neurological standpoint to help our patients continue to recover. We are monitoring them for various problems for these various different organs and try to treat them. And our idea is as we learn more, we'll provide better treatments and get people fully 100% cured. Other problems, if people have problems with their lungs, they can get steroids to continue to reduce inflammation and help them with the breathing. And then there's ongoing monitoring of these various organs to catch problems before they become real problems. Another treatment that I recommend is vitamin D. And the reason I say that is that vitamin D levels in the body have been associated with severity of COVID, meaning that if the vitamin D level is low, we have found that people with COVID tend to have more symptoms. In general, when vitamin D levels are low, irrespective of whether people have COVID or not, this can cause problems with fatigue. It is associated with pain problems, muscle pains and headaches. And then it also causes problems with the immune system as well. Vitamin D is a natural vitamin that we all need, and you can get it through supplements in milk, through pills, or you can just be outdoors and get it through skin, through sunlight. It's a natural thing that we form through sunlight as well. So I recommend getting the vitamin D up in levels. And my experience has been with these COVID patients who have it, that the vitamin D level tends to be low. So I try to bring this up quite a bit. And then I hope that we will continue as we learn more about these symptoms and that we will develop new treatments. I thank you for your time and attention. I thank you, NKK, for the opportunity to share my thoughts. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಮೀರ್ ಅವರೇ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಈಗ ಮುಂದಿನ ವೈದ್ಯ ತಜ್ಞರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಣ್ಣನ್ ನಾರಾಯಣನ್. ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮನೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ there's a lot of lockdown side effects. ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಣ್ಣನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ ಟರ್ನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೈಕಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮನೋವೈದ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಚಾರ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರಾಡ್ ಟಾಪಿಕ್ and it's a difficult one and an easy one both. So ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಟಚ್ ಆದಂತ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎರಡು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದೇನಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂದ್ರೂ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ರಾಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್, ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ BMJ ನಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ದೇನೆ ಅವರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡೆದು ಫಿಲಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಬ್ರು ಹೈಸ್ಕೂಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಾರು ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ವಿಚಾರಗಳು ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರಾಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸೊ ನಾವ್ ಎರಡು ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು. ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದರಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತರಹದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಒಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಇದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು 86 ವರ್ಷದ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು. ಅವರು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಧನ ಆಯ್ತು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ.
ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದೇನಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಹತ್ರನ ಮಾತಾಡಿ, ಸೊ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ತುಂಬಾ 20ರಲ್ಲಿರೋನಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ವರ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಬಾಡಿನ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಮುಖ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸಂಕಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎರಡು ಪರಿಣಾಮನ ನಾನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಮಣೀಯವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಸೊ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ದು. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದಂತ ವಿಚಾರ. ಇವಾಗ್ಲೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಪರಾಧಿ ಭಾವ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಖಾನ ಸಿಗಲ್ಲ, ದೇಹ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವರು, ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ್ದು. ಈಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಂತ ಸಂಕಟ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ತರ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಕರೀತೀವಿ, ಅದರ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಫ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಯಲ್, ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಒಪ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರೋದು. ಎರಡನೇದು ಗಿಲ್ಟು, ಅಪರಾಧಿ ಭಾವ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕೋಪ, ಆಂಗರ್, ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇರ್ಬೋದು, ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಟ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ಒಪ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವೈಸ್ ತಗೊಂಡು, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಳಮಳ ಇರುವಾಗ 4 ಜನ ಯಾರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೇಳಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲಾರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ತಳಮಳ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡೋದ್ ಬದಲು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಹೇಗಿರೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಿಂದ ಇರೋದು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಎನಿ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ 100% ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರ್ಮಣ್ಯವಾಧಿಕಾರತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ದಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿಗೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಥಿಯರೀಸ್ ನ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಒಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರೇನೆ, ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರು, ಅಮೆರಿಕಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದಾನೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವರು ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ಕು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು 14 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ವಿಸಿಟ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಶಿ ಡೈಡ್ ಎಟ್ 14. ಇವಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ ನಂಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್, ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಂದರೆಗಳೇನು ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. 100 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಇದು ಬಂದಿತ್ತು, ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದಿತ್ತು. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಳಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ, ಅವುಗಳಿಂದಾನೇ ಆಗೋ ತೊಂದರೆಗಳು. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಎನಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ರೈಲ್ ಪ್ರಯಾಣ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೈಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ತಗೊಂಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.
ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದ್ರು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದು, ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು. ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ HIV ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಓದ್ಕೋಬಹುದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ. ಈಗ ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಲ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ವಿಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ DVG ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಬಾಳಿಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ $4 ಇದೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಅದೇ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ಮಾನಸಿಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ಮೋಗೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ನನ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ನಿಮ್ ತಂದೆಯವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಹಳ ಬಹಳ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪರ್ಸನ್, ತುಂಬಾ ಗೌರವ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹಂಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವ್ರನ್ನ ಖಂಡಿತ ನನ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಇದೇ ತರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಾದಲ್ಲಿದ್ರು, ಅವರ ತಾಯಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನದರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಈ ಅಪರಾಧ ಭಾವ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ NKK ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್. ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇವಾಗ NKK ಬಗ್ಗೆ, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರ ತಂಡದವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಕೋವಿಡ್ ಮಾತಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋವಿಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ಕೇಳಿ. ಇವತ್ತೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಳೆನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ. ಇನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನಾರಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರ ತಂಡದವರಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತೋ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಖಂಡಿತ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ತಂದಿದೆ. ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ 2021 ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯವರು, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೇ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರ ತಂಡದವರು ಎಲ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜನರೇ, ಎಲ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರು, ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ತರದಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇವತ್ತು ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ ಹಾಗೇನೆ ಅವರ ಪಾರಿಣ್ಯತೆ ಏನಿದೆಯೋ, ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಅವರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ನಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಸುಮಾರು ತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರು ಖಂಡಿತ ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ NKK ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಇನ್ನು ನಾವು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನೀಗ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಇವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವ್ರೆ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾಗ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ thyroiditis, I think it maybe there's a acute thyroiditis which is caused by viral infection. Secondly, I mean, you got autoimmune thyroiditis like Hashimoto's disease. I think in which there will be antibodies, but either this is an mRNA vaccine. Basically, what they do is they choose the mRNA of bit of interest for the vaccine against the S proteins, basically. So it's mRNA which produces S protein antibodies. So there is no active virus particle involved in that. So I don't really think it should cause any problems. And I don't really think these antibodies, cross-react with the thyroid globulin or thyroid proteins. But I'm not really sure at this stage, but theoretically speaking, I think it should not cause any problems. It should be fairly safe. Thank you. Another question, any of you can answer. Is there any guidelines that people should be aware and follow in case of blood donations and transfusions? Anta one question, Mr. Vinay Venkatesh avara question. Any of you can answer. Blood donation ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು they will screen them for various infectious diseases like hepatitis B and C. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. So I don't really think there's built-in procedure to screen these patients. So there shouldn't be any problem with that. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವರು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್, ಇವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಶುಡ್ ಯು ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್? ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದು ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ immunity built in. So I think they will have some antibodies. So that will protect them at least for 3 months. So because the vaccine shortage, I mean, there's no contraindication. I mean, they can take it any time, but they can, opt to, wait for at least 3 months because of the vaccine shortage. Otherwise, I mean, there's no contraindication for them not to take the vaccine. So it should be fairly safe. You want to take the vaccine if it's available immediately. I mean, it should not cause any problems. If I may just add to that one line, ಈ monoclonal antibody ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, what I understand the recommendation is 90 days wait ಮಾಡಬೇಕು, only for that particular treatment. Okay. Not for the COVID itself. Yeah. Dr. Anu, I have a question. I think probably this is Bharat here. Probably it's good for Dr. Kannan or anybody can answer.
ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಡೋಲೆನ್ಸಸ್ ಟು ಯು ಸರ್ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಣ್ಣನ್. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ an eye opener and thanks for that. So nange on general with everything we are so much we are getting information about COVID on our mobiles, laptop, via friends, social media and through various events like this. So with ellanu mind al itkondo, I mean of course we have heard in our own communities, we as friends were people in close circles, right? So idu madodu is it okay na athwa we should refrain from doing that anta personally it's like a confusion because a lot of my friends are divided. I mean kelavaru meet agana antare, kelavaru meet agalla antare. So what do you suggest? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೀಡಿಯಾ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್, like can we meet in like close communities like herd immunity anta heltaralla, is it the herd immunity, is it relevant? What is exactly herd immunity anta herd immunity ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. So like are we like Indians here in US, does that apply to us? Because some people ಹೇಳ್ತಾರೆ BCG ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ we have better immunity ಅಂತಾರೆ. So is it I mean like just I wanted your thought around that. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಏನಂದ್ರೆ sufficient number of people, if you have 100 people, about 70+% people, if they get it, it's like passive smoking. Others also develop the antibodies in their system, which are proteins which can fight against the new virus. So without actually getting the vaccine, the body itself is preparing the vaccine. That is what herd immunity is. So ಬೇರೆಯವರು ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ only positive effect ಬಂತು, but you did not actually get the disease. That is what herd immunity means. So effect ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ is it there here? So Dr. Prabhakar ಏನೋ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Please go ahead, sir. Yeah, just continue. Yeah. Yes. That's you're exactly right. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ herd immunity ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ about 70% of the people, once they get infection, I mean, they survive. Obviously, they develop antibodies to fight this infection. So the chances them, so once they get the resistance to the infection naturally, I mean, it's long lasting. Then you get from vaccine. And because it's a live virus infection, in general, live viral infections or live attenuated vaccines generally generate longer immunity than vector vaccines or mRNA vaccines. So longer lasting. So once you develop resistance to the infection, the reservoir of infection in the community declines. So if it doesn't have a host to survive on, the virus naturally dies. So that's the mechanism behind the herd immunity. I think once you reach 70% above, natural immunity in the community, I mean that's then probably it will work against the spread of the virus. So that's the mechanism of herd immunity. So I think, I mean, herd immunity, I think is in fact, I mean, it's more efficient than the immunity induced by the vaccines. But you cannot wait. You cannot wait till everybody develops natural immunity. So I think there's a lot of cost involved in that. I mean, people can die. They can develop serious consequences. So I would not recommend anybody to wait for herd immunity. I think I would advise them to go ahead and get the vaccine, which is really, really safe. I think, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ in terms of meeting right now, do we have the herd immunity? ಇನ್ನೂ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. So in terms of practicality wise, immediately meet ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದ ಅಂದ್ರೆ ideally large gatherings you should avoid. One or two families meeting with social distancing, adala ಮಾಡ್ಕೊಂಡು mask ಹಾಕೊಂಡು, that might be okay. But individual decision adu. But large gatherings ಮಾಡಿ, even in the local areas, I have heard there was one birthday party and there was another community meeting that they did, even probably about 10 or 12 families, and significant number of them got it.
So I don't think in terms of meeting, it's not still a good time. Maybe another 6 months. We have to wait for it. Yeah. Okay. Thank you so much, Dr. Kannan and Prabhakar. Yeah, you answered my questions. Yeah. No, ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ. Sure, Dr. ಭರತ್, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್. ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಸೊ BCG ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ you may be thinking that people who are here from India can fight the illness anta. But ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಇವರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ T cells, memory cells ಅಂತ, ಅದು maybe when you stay here for about 1 or 2 years, those immune system may not react well like as if you are in India. So therefore it is recommendable to take vaccine, and also it is important that you follow the same instructions, CDC instructions here, even though in India you might be better protected. Anta ansutte. That's my thought. Thank you, Dr. Lokesh. Thank you very much. ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಡ್. ಹೇಗೆ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋವಿಡ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದೆಮ್? ವಿಲ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೂ ಕೋವಿಡ್ಗೂ ಯಾವ ತರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಮೋರ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೇ ಲಿಂಗರ್ ಅರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ anti-inflammatory medicine ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ? ಎಸ್, ನಾನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ hypothalamic dysfunction ಅಂತ, ಅದು one of the areas which has connection to the pituitary which controls all the hormones. ಅದರಲ್ಲಿ more commonly reported so far ಅಂದ್ರೆ temperature dysregulation, ಮತ್ತೆ sleep problems. Some people are reporting sleep problems and temperature dysregulation. So there is a question regarding hypothalamus involvement. So ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ that is another area. Probably Dr. Belagaje ಅವರಿದ್ರೆ ಅವರುನು from a neurological center, maybe he'll be able to comment. Correct. Yeah, that's correct. It does get affected. But in general, most infections can sometimes cause irregularities in menstrual cycles. That's just, but because of severity, that just can cause a little bit more irregular cycles and cramps. It will normalize after some time, just as Dr. Anu said, that take extra inflammatory medicines. And then you were asking also about blood clot. There might be a little bit more proning to forming blood clot in the COVID era because it does thicken up the blood. So we monitor when somebody has COVID infections, a level in the blood to see if they're more likely to form blood clots. And if it gets to a higher point, then people get put on blood thinning medicine to avoid those blood clots. It may be related. I'm sorry, I have a question for Dr. Sameer. In this instance, do you think asking them to take a small baby aspirin would help? Yes. We do a baby aspirin, 81 milligrams, will help for both pain and then also help with these blood clots. Briefly. Brilliant. Thank you. Yeah. Okay. The next question is again about vaccine in India. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ ಅವರ ಕ್ವಶನ್. ಅದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 vaccines in India. One is the Covax, which is generated by AstraZeneca, and then Covishield, which is part of Biotechnics. And Covaxin is basically it's Oxford AstraZeneca vaccine. It's a vector vaccine, and basically what it is the chimpanzee adenovirus has been modified and has been used as a vaccine.
And I think according to some of the studies, the vaccine is probably 70% effective. And then there were some studies in UK which showed that if you first decrease the dose of the second vaccine, the effectiveness may go up to 90% or 90%. I think okay. Thank you very much. ಇವಾಗ ಶ್ರೀಧರ್ ವೆಂಕಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು, ಅವ್ರು ಒನ್ ಆಫ್ ದ NKK ಮೆಂಬರ್, ಅವರು ಒನ್ ಆಫ್ ದ NKK ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಟ್ ನೌ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 500 per day ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ some of them are not wearing mask ಅಂತೆ, they are not doing, some of them are not doing social distance. ಈಗ ಜಾರ್ಜಿಯಾದಲ್ಲಿ number of the cases are more. ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಹೌ ಕಮ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾದಲ್ಲಿ cases are more than in Bangalore when there is more social distance and more precautions. ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರದ್ದು. Yeah, I don't know. I mean, a lot of people, nobody has an answer for that. I think some people say the age of the population. I mean, when you look into that demographics, I think most people in India are younger than most people in America. So the average age of the population is, is skewed towards younger age group in India. So that I think is probably one of the reasons why, it's kind of the incidence is lower in India when compared to these countries. And some people say there may be underreporting. And my own thinking is, for example, there are some slums in Bombay. Dharavi is one such example. And Dharavi has got one of the lowest incidents of COVID in the whole of India. So that means I think probably a lot of these people were exposed to SARS virus and other viruses in the past, and they may have developed some kind of immunity, antibodies that cross-react with the COVID virus. That's my thinking, but nobody knows the answer to the question. Thank you very much. ಇವಾಗ this is a very interesting question. One of the NKK board, Shailaja, ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. One of the family member and neighbor is suffering from bipolar depression disease. ಹಾಗಾಗಿ what can they do to maintain their mental health during this time? With medicine, they can they need to do anything else ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It's like somebody has a bipolar. is whether they have, ಅದೇ ನಾವು ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? I think the question is not specific whether it's COVID positive or COVID negative. So probably you can address both of it. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೈಪೋಲರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಬೈಪೋಲರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೈಪೋಲರ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ದಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಟಿ ಮಚ್ ಸೇಮ್. ನಾವು ಲಿಥಿಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಮಿಕ್ಟಲ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಪಕೋಟ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೇಷಂಟ್, ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಕೋವಿಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೂಡ್ ನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So you could use that. Thank you very much. ಇವಾಗ ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯ ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸಮಯ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ
ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದ್ರು ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಗೆ NKG ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಕೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗ್ಲಾಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುನಃ ನಾನು ತುಂಬಾ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವೆಲ್ಲ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ವೈದ್ಯರುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವೆಬಿನಾರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು NKK ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಮೀರ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದಾರ? ಐ ಥಿಂಕ್ 2-3 ಸಲ ಅವ್ರದ್ದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಆಲ್ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಗೇನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀಲ್ಗಾರು ಅವರು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಅರ್ಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀಲ್ಗಾರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಅರ್ಲಿ, ಸೊ ಶುಡ್ ಬಿ ಓಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಗೂಗಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಶೇರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು, ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ವೀಕೆಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಫ್ರೀ ಡೇ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗೈಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ NKK ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಣ್ಣನ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ, doctors are also human beings and you have a personal side, right? Also you are dealing with your personal situations. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಪೋಷಿಸಿ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಅಂತ ಬರೀ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಅತಿಶಯ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೀವೋ ಅದೇ ತರ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಆತರ ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟಾಟ್ ಅಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೆಸನ್ ಇನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಲೆಸನ್. ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕರ್ಮಿಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಐ ಮೀನ್ ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ way too much now. Thank you so much. It's a good realization that we all have now. Thanks again. Thanks to Dr. Prabhakar, Dr. Sameer, Dr. Kannan, Dr. Neelagaru, and Dr. Lokesh. And thanks Dr. Bhat for helping us organizing this. And voluntary agi neeve idನ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತಜ್ಞರನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಈ ಫೋರಂಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸಮಯದ ಅಭಾವ, 1.5 ಗಂಟೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ NKK ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ. We will try to get you an answer, answer back to you. Again, thanks. And ಈಗ ಅಟೆಂಡೀಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ನು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ NKK ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ help us bring more and more of these interesting, informative, entertaining programs for you guys. Thank you. Thank you. Thank you everyone. I think ದಿವಾಕರ್ ಅವರೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನ? ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ, ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನನ್ಗೂ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಈ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯಗಳಿಗೆ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್. Thank you.